Hi guys, welcome back to the channel. So for today's video, it's unboxing time again. So I know from my previous video na I'll try to do a review dun sa Barracuda SSD na external. But I wanted to parang i-test talaga siya further before I do a review. Kasi syempre, para at least mas maganda naman yung pwede kong i-share din sa inyo with regards to my experience of the Barracuda Seagate external SSD. So for today's video, yun nga, it's another unboxing video. Ito, I'll promise na once I post this, after a week, I'll give you a review with this one. Kasi I'm very much excited kung anong itsura nito. Hindi naman sa itsura, ano yung actual na actual na itsura nito, kasi nga wala siya. I mean, hindi siya nabibili dito sa Philippines, and kung meron man, sobrang hirap or overpriced kasi syempre from abroad or from overseas, pag dinala dito, may mga tax din. Or syempre, since wala nga siya dito or hindi nga nabibili dito sa Philippines, syempre nagpa-markup din naman yung ibang seller, which is very understandable. Pero kasi, since I'm wanting this with my new Macbook Pro, gusto ko ng, paano ba? Sige, sabihin ko na. So, gusto ko ng external na keyboard. So, at first, gusto ko talaga na bumili ng Magic Keyboard 2 from Apple or from PowerMac. Pero kasi, I know it's a bit overpriced, and then there are some competitors with the same features or even more na mas maganda dun sa Magic Keyboard ng Apple. So, paano ba? So, para pareho tayong ma-excite, although alam ko kung ano to, kung anong brand to, syempre ako naman yung bumili. Mamaya ako na sabihin yung brand, pero this box is from Amazon Prime. So, I downloaded the Amazon app sa phone, and then I look for this product, and then siguro parang pwede na rin na tip din sa inyo na when you buy from Amazon, look for reviews, for stars, parang ganun. So, actually, ito, first time ko din bumili sa Amazon. So, never pa bumili sa Amazon. Kasi nga, alam ko na medyo malaki yung shipping fee, tapos galing din sang overseas. So, hindi ko alam kung paano yung magiging handling ng product. Medyo natatakot din ako. Tapos din, syempre, yung price hindi rin naman sa biro. So, eto, hindi ko pa siya nabubuksan. This came about, I think, 2 days ago. So, ngayon ko lang din siya i-unbox para mapakita ko sa inyo. Kasi excited din ako kung paano ko siya i-unbox. Kasi eto, first time, alam ko galing ko sa Amazon. So, yun. So, let's do the unboxing. Yun. So, apparently, when I bought this over Amazon, ang nakalagay sa kanya is, I think, binili ko siya ng May 8. And then, from the time of this, from this shooting ng video, it's already May 15. Supposedly, dapat dadating siya ng May 18 kasi yun yung nakalagay. So, mga more or less 10 days, parang ganun. Pero, to my surprise, habang dinatrack ko yung shipment, dumating siya ng May 15 ngayon, May 13. Dumating siya ng May 13, so 5 days dun sa earlier, dun sa expected date. Yun. So sabi nga ng friend ko from US, hindi ko alam kung applicable to sa lahat, pero ang Amazon daw, when you purchase sa Amazon or when you order sa Amazon, usually daw 5 days earlier yung shipment nila. So I think mas okay naman yun kasi syempre ako excited. So yun, so ito yung laman ng box. Syempre hindi sila ito bubble wrap. Hindi siya bubble wrap. So pero bubble siya, pero hindi parang ganun. So hindi siya bubble wrap. Pero alam mo, secure yung item mo. Nakita ko na yung item, na-excite na ako. Ito siya. Yan. This external keyboard is from the company SATECHI. SATECHI, I don't know if it is SATECHI or SATECHI. I don't know if I'm pronouncing it right. So yan. So that's SATECHI. So, diyan ka muna. So wala naman na. So ito parang yung
receipt, parang gano'n. So, this is $89, $89.99 plus shipping and handling fee of $24.22 for a total of $140.21. So, in pesos, all in all, kasama na yung shipping fee, parang I spend less than 6,000. When I check the SATECHI, yun na nasabi ko. When I check the SATECHI website, more or less, nandun din yung price niya. Siyempre, kapag sa US mo siya binili. Pero kasi siyempre yung shipping, medyo mas mahal ng konti. Pero not bad for that shipping cost na hindi naman siya ganun ka-overpriced. Kasi iba medyo mahal nila, kapag nagpa-rush ka parang. So yan, so this is SATECHI Slim X3 Bluetooth Backlit keyboard, and then for Mac. So yun. So this keyboard is actually resembles much likely dun sa Logitech. Logitech has their MX keys for Mac. So halos pareho din sila, although medyo magkaiba lang ng design. Pero kasi itong SATECHI, they're company that leaning towards to the design of parang Apple, parang gano'n. So their products is most likely parang halos Apple yung itsura nyo. So ito yung nasa likod. Yeah. Ito yung nasa likod. So for features, it has 4 Bluetooth connections na pwedeng iba-ibang devices. So when you have different devices like your Mac or your iPad or your iPhone or any feeling ko since for Mac siya, so it's either macOS or iOS. Pero pwede mo pa rin siya i-connect when you're using your Android. Yun nga lang, kasi yung keyboard nito, alam naman natin na magkaiba talaga medyo magkaiba ng konti yung keyboard ng Mac at Windows. Parang. So at the back, it has a Bluetooth wireless and then function keys. So dahil nga dun sa Mac, and then connect up to 4 devices, and then it has an aluminum construction, and then backlit keyboard, which is one reason kung bakit ito yung pinili ko over the Magic Keyboard. So this is 50% much cheaper than your Apple Magic Keyboard. So alam niyo na kung magkano yung Magic Keyboard. So it has a slim design, so at least medyo malinis. Actually parang halos pareho nga nito ng Apple keyboard yung design talaga, saka yung keys niya parang ganun. So it connects via USB charging port, and then it comes with a rechargeable battery. So yung mismong keyboard niya is rechargeable battery. So yun. So at least kahit pa paano, hindi ako problema ng mag-charge. So i-unbox na natin. Kasi ako na-excite na rin ako. Actually, gusto ko na nga siyang gamitin. Isa lang. Tapos yung box niya parang, premium talaga yung box. So, ito yung box niya. So, it comes in black. Yan. It has a Slim X3 na logo or ano to? Lettering. Parang ganon. So, then may SATECHI na branding. So kayo muna yung kayo muna kung papatingin kung ano yun. Yan. So, excited na ako. Alam mo parang feeling ko every time na I do unboxing, sinabi ko na rin naman ito from the previous video, dahil nakapag gusto ko talaga yung item, nanginginig talaga yung kamay ko. Hindi ko alam kung sobrang excited ba ako dun sa laman. Ayan, so, ito yung keyboard. So, I prefer buying yung parang extended keyboard with number keys, kasi my job requires inputting so much numbers or a lot of numbers. So kailangan ko talaga ng ganito kasi dun sa Macbook ko, bumili talaga ako ng external number pad. So hindi naman siya masasayang kasi syempre magagamit ko pa rin siya. Pero syempre kung bibili ako ng external keyboard,
bibili na ako ng may numpad kasi nga, ginagamit ko talaga siya. Tapos madalas ko siya. So, naka-plastic siya. Mamaya na natin siya muna. Tapos, aside from that, meron siyang accessory box sa loob. So, yung after nun, wala lang. So, with your accessory box, wala naman siyang masyado feeling ko. USB Type-C to USB Type-C. So, perfectly fit for your Macbook charger and Macbook Pro or Macbook. Yeah. Tapos, may aluminum din yung yung parang dito. At least, it protects your cable so much better. And then, leaflets. So, ayaw ko naman basahin sa inyo na to, pero mostly kung how to function your keyboard. And then, meron siyang riser. I think the riser naman tawag doon, keyboard riser. Ito. So, rubber siya, and then stick via 3M. So, pwede ko siyang iangat ng konti, tapos ididikit ko na lang. So, pero syempre, hindi ko naman na siya muna ididikit. Mamaya na lang. Kasi kailangan ko muna ipakita sa inyo. Mamaya ko na siya kakaliputin. Kasi maraming pa naman ako time para kaliputin. Kayo muna. Hindi ko kayo kakaliputin. Yun. So, for this Slim X3, etong Slim X3 na to, one color lang siya, and I think that resembles with your space gray MacBook or any space gray Apple device. So yan, tapos ito yung wala naman siyang masyado design. Tapos ito, yan, it has your power on and off andito. And then Bluetooth receiver, and then your USB Type-C port. Yeah. So, when I do the follow-up video on this unboxing, I'll do a sound test. And then, etong keyboard na to, comparing the MacBook keyboard. So, tingnan natin kung same feel ba siya. So, I'll give you my feedback if same feel ba siya. Pareho ba ng sound or mas maingay ba yung isa or versus the another, gano'n. So ako, when I purchased the MacBook, ang nagustuhan ko talaga sa kanya is yung feel ng pagka-type. Kasi since nagta-type kasi ako a lot with my job, gusto ko yung feeling ko ng keyboard is maganda din. Kasi syempre mas, ewan ko kung psychological effect lang din ba yun na mas nakaka-feel din naman na or mas nakaka-encourage or mas nakakagana din magtrabaho or you're doing your reports or anything with your job kapag maganda yung keyboard mo or kung maganda yung gadget mo or your laptop. Parang. So, aside from that, ito yung function keys niya for Bluetooth devices. So, it has a 1, 2, 3, 4. So, whenever you switch device, pipindutin nyo lang siya. So, on my follow-up video, sasabihin ko din kung paano din siya mag-connect. Parang gano'n, how to set up and parang review, parang gano'n. So, this keyboard resembles a lot dun sa MacBook. So, yung control, yung alt option nga ba tawag ko? Option. Tapos, command. So, syempre, alam naman natin na Mac OS lang yung may command. And then, it has a function keys. And then, ano ba? Meron nga tong USB na para pag pinindot mo mag-eject na yung USB. And then, yung backlit keyboard niya, parang, if I'm not mistaken, it has 10 different ranges of light. Tama ba? Parang gano'n. So, yun, parang gano'n. So, at least kahit papano, hindi rin mauubos agad yung battery nyo kapag ayaw nyo nang nakailaw o parang gano'n. So, it has also a light indicator dun sa dito sa taas, battery light indicator, and then, I don't think, parang function lock indicator. So, parang gano'n. So,
Ito yung itong buong ano to, keyboard na to, magagamit ko siya mamaya, and then I'll give a follow-up video or set up and follow-up video on this SATECHI Slim X-Ray Bluetooth Backlit keyboard. So medyo mahaba yung pangalan niya, pero excited na talaga ako. So yun lang. So if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. If you haven't yet subscribed to my YouTube channel, it's Hex Orbeta. Please follow me on my Instagram account, it's HekiHex, and my Facebook page, it's Hex Orbeta. Like what I've said from my previous video, please take care, stay safe, stay at home. Thank you. God bless, and thank you. Hex.